ụtụtụ ọma nọ Igbo bụ Igbo ekenekwa ya m ọnụ nke onye chiri nya zelu ana m ekene chinweta ata bụ Oria asị m ka o dere tekwala anyị ife dị mma ise cheta na onye na-afọ ụbọchị nọnso ezi mmụọ Ezinwa Anaedo Akajiọfọ Ezinwa o nwere ozi nji wee bịa taa mana asị nka nlotekwala anyị maka nya bụ salaka anyị na-emewe n'obi anyị kwankwọ niile nwanne echi bụkwa nkwọ anyị ga-emekwa ya salaka anyị na-ehunyere ndị mmiri ọ bụrụ na ị gaa through my Facebook page ị ga-afụ my write-up gbasara the salaka. Ọ bụrụ na ị nwere mmasị isonye ị gbatara m na inbox na WhatsApp. And our ritual for the month of February is starting on the 1st of February. On the 1st of February. Ọ bụkwa na ị nwere mmasị isonye na monthly ritual anyị ime ka mmadụ ime ka mmadụ onwe ihe abụcha avenues mmụọ wepụtasịrị iji wee nyere anyị bụ mmadụ aka ka anyị wee nwekwa n'ike na-achụkwa n'aja ma na-eritekwa na-eleledo na-ịchụ aja mana m okenere ọnụ during this salaka. There are many ways to participate. I got my write-up about it. I chọpụta. But no other more ways which I did not state there. Ekwuru m sị dịka na ị chọrọ imere nwa gị salaka mana ịfụlọ ka ị ga-esi wee mie ịchat ya m ịgwa m maka ya anyị ga-anọ ebe a mee salaka n'afa ya bụ nwa gị gị na nwa gị na ezinụlọ ga-eri uru si n'aka ndị otu ya bụ nwa gị. Ọ bụrụ na ọ nwere mmụọ ịchọ ka echukwarụ gị mekwazie salaka n'afọ ya bụ mmụọ ime ka mmadụ whichever way just salaka bụ aja. Salaka bụ aja. It is one of the ways of giving back to the universe through feeding the universe entities, beings, my human beings, my animals, my plant and all that. Ịghọta nwanne na-achụ aja aja amaka na-achụ aja na-achụ aja. I don't know how else to put it. The life of Ezinwa Anaedo is a perfect definition of the goodness of aja. Aja. Adụm eme ife ọgwụ maka ndị bịago na be m ọnụ ga-confirm kwanụ Ezinwa ada eme ife ọgwụ ihe awụ na-agwụ m. Ọ bụrụ na mụ mmadụ na-eme ife ọgwụ ọnụ bata ebe ọnụ ya afụ ọgwụ dị iche iche ekechicharụ dewesịa ekechie nke ede kowe ebe ni ekechie nke kowe ebe ni ekechie nke a edewe n'isi n'oche ebe nna anọ nke na-eyi ụjọ ekechie nke enyi na ana mee nke enyi mee nke a. Ezinwa ada aka ọ dị ka aka because nke bụ eziokwu na ọgwụ amanye ụmụ ihe nchọrọ no ọgwụ. There is no the amount of ọgwụ no matter the energy of the ọgwụ ga-enyewu m ihe nchọrọ, so there is no need going for it. Ọgwụ pelu mpe n'ihe nchọrọ ịma na adị m anya ukwu ọgwụ ama nsa abụwo anya ukwu m ọgwụ pelu mpe ịsa abụ m ihe nchọrọ so I don't go for it. I don't go for lower energies. Mana na-eke n'ọnụ ka m ga sweto dị nkụzi nji wee bịa tata. You know, a lot of people do complain that n'ihe ha na-eme ada aga afịafa ada aga, life filled with hatred, disappointment, failures, this and that, you know, and ha achụkwa na aja enu chụọ aja na agbakọta n'afa ike agwụ na kwụkọta dibịa ụgwọ alụọ ọlụ alụchakwa nothing nwe ihe a na-afụ. Ịma na ọ bụrụ na ị na-eso Ezinwa Anaedo nkụzi m today ama ndị gị new. Ọ bụrụ na ị na-eso m nkụzi m, what I'm saying today will not be new to you. You see, in this life, I have always said it. Ife mmụọ
they need consistency and commitment. Consistency and commitment. And it is about you and the more. You and the more. It must not necessarily go through the another person. That is Dibia, more spiritualist, more. It is about you and your she. Maka na your she be isi mmụọ niile so gị. People often complain that na ha chugo aja no chụọ aja na. Even na ha na-emekwu ma ego for self na ihe no ha no result. Consistency and the commitment. Nwanne na mmụọ na-emere gị ife abụlọ niile eme nnukwu ife. Na mmụọ na-emere gị ife abụlọ niile eme ọtụtụ ife. You may be doing few things, but be committed and be consistent in doing them. Ono mana onye ọdịnala follow this principle na agba gị now ga na-enweta ife dị mma n'aka mmụọ. Mgbe ọbụla onye ochela na-ene iche na need ihe dị otu a within within a short while ha ochere n'obi ya manifest ya. All of where nyere m testimony yesterday. Testimony that flow from this person bụ onye nwale ọjị na-agwụ m. Onye nwale ọjị na-agwụ m and nye ọ n'onwe ya na practice na-etinyekwa na practice my teachings. So ndị ya wee na-ejupụta na so much testimonies within a short while. So I assume that one of the things I that na these days nanya chila na something na need something. The next thing ya for that exact thing ya need abialia. Otu oge si we bia ọma mana ọ ga onya the time ga abia. And ọma nte aka. Asị na ya once ya chiri something that I need so thing. That thing will just manifest. How? He doesn't know. Onye ọdịnala follow this principle na-ekuzi gị today ga nata mmụọ ife n'aka easily. Onye Christian follow this thing I'm teaching you today ga nata mmụọ ife n'aka. Onye Islam follow ihe a na-ekuzi gị today ga-achụ aja mmụọ anara aja ma ọkpe ekpere mmụọ anawata ekpere emere ife ọyọ. Onye Hindu, onye Buddhism, ka ị gasị afa religion, no matter it is a respect of no religion, ihe a natural principle irrespective of your belief, your culture, your tradition. Consistency and persistency. It is not about so much of doing many things. It is about being consistent in doing even little things. Ịghọta ihe m na-ekwu? Ezinwa Anaedo efere efe a emitigo m somebody. Ọ bụ na ihe ọ concentrate na ya bụ chia na ọdịnala ọ na-eme. Onye anụwa anọghọ na jee lụọ ọrụ mmiri. Jee na alụsị nke a jee nye oke. Jee na mmụọ nke a jee mee nke a. Jee na nke a jee mee ọnọghọ nịa. O nwere mgbasa mụ na ya nọ na-akpa nkata. Nsi a guy, how do you strive? How do you survive with just your she alone? Maka na mụnwa na-eche na ọ bụla chi mmadụ anaghị anyị naanị ya. And onye na-agbalụ gị efe a, even shie nwa na ọ na-emere ife, ịma mfụkwa enyi artifact ọsọ na ebe a ka edọrọ shie. Ma na okpesi aka eji wee dọchie. Ịma mfụkwa na bie. Ịbata dị na bie sef, ịma mmadụ na ọgwụ onye ọdịnala.
So now you're a guy, how do you do it? On your way, the idea. The idea of that. Only get chata nkuzi sometime last week. Njinzu welume they were from the center. They measure us around. Onu ncheta nkuzi ahụ. Onye way the idea of ihe ebe 3 years ago. We kubutuorum we kokwalam some things. We sim na obo na ndị mmadụ ga-aghọta the place of their chi in their life. Na ha ga-adị more coordinated. Water otu ife mmụọ si aron. Wee kọwasịara m ya. Ọ sị m that na ịgbaji ebe anụ a jee na mmiri nke a jenye oke, jee na alụsị nke a jenye oke, jee mme na nke anụ a jenye oke, jekwa na ndị ichie jenye oke, jee na... Ọ sị m na chi ya nwere link and connection to all those mmụọ niile. Na kama ya na-abọdo onwe ya na-eso onwe ya gaa na nke a gaa na nke a gaa na nke a na ya adịgo committed to chi wudo ya na-arụ ọnụ ya those errands. No chi ya na-arụ ọnụ ya those errands. Onwe ife ya n'idiri imerụ inye ndị mmiri. O jee n'ebe ahụ ọ na-emerụ chi ya ife. Oje omegini onye shie those things si angba budaria ndị mmiri. Onwe alus iya anwa his own. I'm not telling you na gisi otu a wee na-eme adakwa ama but o nwelu lesson nchọrọ draw from this kon wee ghọta. O sị no bụ shie wo the center na ya dị committed strictly to shie. She will take care of others. I don't get your hand baron on that day and I have one cousin yellow. Don't get your hand baron. That na okay, you're shame mad on our gallon. Anyway, let me not go into detail on that teaching. So, where one are this guy? Number one, all the committed and the consistent with your name, and this bear him so much results. Oya na agwa no bogalanya. Ihe na agba na mmadụ bogalanya. Ọ na-arụ ọrụ oyibo, he own companies. Ọgaranya na-ama ndasịkwa ogbenye n'ụwa ọzọ. I happened to have access to him around 3 years ago. Ado onye omenani, onye ọdịnala ka. It is not about doing so many things. Do few things, but be consistent and committed to more. Ihe a bụ ihe mmụọ niile karịrị. Mmụọ ajụrọkwa gị iwu onye omenala, iwu onye ụka, iwu onye Islam, iwu onye nka, iwu onye nka. Once you follow the divine principle of creation, nature will respond to you, nature will respect you. Na mmadụ nwere ike nọ now. Let's assume na ọ bụ ịga ọfụ ụtụtụ anụ abụ ife ị na-emekarị. Iwe were wee kpọrọ ife. Iwe dị committed to chi gị, iwe gbachi gị n'oke na ọrụ m ọbụla ka chi efo na n'igwe. Na mma amarụ gị nzu, mma amarụ gị edo, mma awarụ gị ọjị, mma atụrụ gị nkwụ. Then ọ dụkata mmebi ofu ugboro n'ọnwa na mma emerụ gị ife ọbara. This is my own personal commitment to gị nwa bụ chi m. And the commitment ya na ọkwazi nke a ka ị ga na-emerụ m. No ihe dị otu a ka ị ga na-emerụ m. Ụwa bụ give and take, negotiation, contract. Ọ ihe anyị nọ na ya n'ụwa. Mana onye na-aghọta ha ama mma. Ụmụ mmụọ niile anụwa, it is about commitment, agreement. Iwe na-eme ihe otu anụ isuwere gbachi gị. Onye ka njiwe na-agwa ọnụ. Ngwa bụ ya siri niile eme omenala. Ịnọketakwa nnọketa otu anụ a. Engage your chi in contract.
contract, that is chimu ihe dị otu a ka m chọrọ ka ị meere m na mụnwa ga-emekwaziri gị nke a in thanksgiving, in appreciation. Ghọta ihe m na-ekwu? Chi mere m nke a ma ọ bụ mmụọ, o nwere ike ma ya bụ na chi gị ma ọ mmụọ ijekwuru mere m nke a na m emere gị nke a. Mana ya akawa arụ kwe nkwa ị ga-emenwu. Ezinwa Anaedo efere efe a, o nwere ka ife si wee bịa gbajuo dọlụ. O nwere particular lacuna mbịa na-eme experience in my life, n'iru ọrụ m. So ihe mmere ọ bụ na m bịara jekwu, I just singled out 3 mmụọ out of mmụọ niile m ji arụ ọrụ. 3 mburu ụzọ gakwuo onye nke ni mgba ya okwu gbasara that particular lacuna, that particular issue. Nsi ya na ọ bụrụ na between it was last December ka m kwulie early December, nsi fanat na before the ending of January na ọ bụrụ na m fụ so things, positive change n'ihe a na-ekwu, ngwa onye nke ni na mma egburu anụ dị otu a, njekwukwa onye nke ni ngwakwa the same time with ọjị na mmanya, njekwukwa onye nke ịtọ gwakwa the same time. Nwanne ị mana ka m mesịrị ife a that December, just this last month gara aga, as I'm talking to you now, something that I have, ever since m bido mewe dibia, I have not really so much experienced it. Let me say, dibia mmego ebidoro m ọrụ dibia na later part of 2020. Let me say, 2024 ka anyị ha, let's say almost 4 years now. For that almost 3 years plus, I didn't experience ihe na-agwọ na ife. Mana ka m gazi into contract wee gwa mmụọ na-ata anụ wee okwu gbasara ya, kpee ha nkwa onye nka m megburu anụ nka, onye nka m megburu anụ nke, onye nka ma m fụ change n'ihe na this particular issue. As I'm talking to you now, nwanne, those assignments have been delivered 100%. Ọnwa January agwụgwọ ọgwa. And there ma one thing, emezucha n'alụ mfa nkwa niile mkperufa. I even fulfilled the promise even before they completed the task. Just emesi and ịma ana m ada agwọ maka ndị na-ada ajụba ma o nwere people na-ada ajụba ma ajụjụ si Ezinwa what of ịgakwe mmụọ nkwa mana mmụọ emerozi ife ikwulu ife iyọrịa, is it a must to fulfill the promise you made to the mmụọ? Well, it is not a must to fulfill the promise you make to the mmụọ. In fact, ya ọbụgo na mmụọ mere gị ife iyọrịa yourself, it is not even a must to thank the mmụọ. Agwa m na o nwere ife mmụọ so n'ụwa. To breathe is not even a must. If you decide today not to breathe again, onwere ga-apịa gị ụtarị. Mana the ideology Ezinwa ji ejekwuru mmụọ bụ na mbịa n'iri eketa were ọjị gbe mere m ife dị otu a ka m merụ gị nke. Just bear it in mind that na nke ahụ m kwuru mmemerụ the mmụọ, I am already ready to do it for the mmụọ. That is, nga n'iru mmụọ kịta kwe mmụọ nkwa, that nkwa the mmụọ is already as good as fulfilled, whether or not the mmụọ emere ihe m kwuru ma or not. That is the pattern of Ezinwa Anaedo. That is, mbịa n'iru mmụọ kịta anụnwa, yasị m mmụọ nye m ụwa niile a, nye m ụwa niile a, inye m ụwa niile a na mma egburu efi. Nwanne, efi a m kpere mmụọ a na mkpa amakwa igo m ya somewhere. Mkpechara na mkpa eje mkpụrụ efi a bịa gbuo dat mmụọ. Mmanụ na-eche ntị na ma afọcha na dị mmụọ emezuo na m ihe niile. I know they do like that. Oge nka u baby, nka ụta ata n'ihe mmụọ ka m na-eme
mbịa mkpe mmụọ nkwa sị m mmụọ enyere gị so time to so time mere m ihe dị otu a, and then anọzie m na-eche that period nyere dị mmụọ. Ezinwa was actually stupid those years inye mmụọ time. Mmụọ enyere gị 6 months mere m ihe dị otu a. You know, it is ọwụ okwu onye na-aghọta ha na adịghị enye mmụọ time. Time and space don't govern mmụọ. Adịghị enye mmụọ time. So Ezinwa Anaedo efulefa, once I go before any mmụọ and say this mmụọ biko mere m ihe dị otu a na m enye gị nke dị otu a, that time mkpọrọ afa m emere that mmụọ is good as done, whether or not ma nwetara nke nyere ma mmemme nke m ahụ nyatọzie dị mmụọ n'aka. That is just it. Nyatọzie dị mmụọ n'aka. Eyọta. So mkpere na mmụọ mkpa, that's why adịm ekpe mkpa ife ma ya emewe at that instant nọ n'iru that mmụọ. Enwere m ike today na-abịa n'iru mmụọ sị mmụọ ngwa mere m ihe a, mere m ihe a na m egburu ọkụkọ. Mkpecha dị mmụọ nkwa ihe ahụ today, tomorrow nwere ike chifo tomorrow akpụ m data ọkụ abịa nye dị mmụọ, nyezie dị mmụọ mgbe o jizi wee mee nke m gwara ya ma alama nna m efufe ego. So ihe m na-atụ ikwu bụ commitment. It's about commitment. Mmụọ na like when you are committed to it. Mmụọ nwere ike something mmụọ na-emebeghị ọrụ gị by commitment, because that nkwa anyị na-ekpe mmụọ bụ commitment. You are now being committed to that mmụọ. Mmụọ it's like showing mmụọ na ịdịkwa very serious about ihe dị otu ihe na-ekwu. So making that promise is one way of that commitment. Making that promise is one of the way. And another thing is consistently offering something to mmụọ. Ọ bụrụgodu na ọwa ọjị ka ị decide na ikpebiri with mmụọ, ị ga na-awari ya every day. Be consistent with it. Be consistent with that ịwari ya ọjị every day. No matter how hard the situation is, waro that mmụọ ọjị every day. Be consistent with that your commitment to the mmụọ. Ịghọta ihe m na-ekwu? Maka wende ya ha bịa na-asị Ezinwa enyena m chi m nne, alụọna m agwụ, adọọna m ndị ichie, akpọnatana m alụọna m ọrụ mmiri, kpọnatakwuori ma ndị mmiri, ejeena m na mmụọ ikwu nne m jeme nke a, jee na mmụọ be nna m jeme nke a, mee ihe. I don't do everything. There's nothing like doing everything in spirituality, in ordinary. There's nothing like emego m ihe niile. You never do everything. That mentality of doing everything, take it and throw away. You can never do everything. Spirituality is a continuous process, continuous activity, continuous exercise, continuous practice until one. So don't tell me you go everything. Whereby you are paying DBS to do and you are not seeing the result, then refrain from that and be committed to your she personally, yourself personally. Personal relationship and the communion with your she. Shaike Ebubechukwu, is it wrong to wait for the fulfillment before doing it? Because sometimes you might not be buoyant enough to do it. Nah, you know, imokwanya na nkuzi manu. Imokwanya. Ezinwa just oga iketa anu that I don't make promise that can make promise to more that time, that instantly no need the more, that thing na promise the more is already waiting somewhere. That is, it's already available. It's already in my pocket. I don't make promise to more hoping that I'm going to get the money tomorrow. No.
I make promise to them to more based on the money I go in my pocket to fulfill it. That is instanta. All go those boys ban na na mo na ya warrant ime use boys ban na me. So I know they make promise on to say waiting I'm expecting to get. I make promise of him me at that moment. Obro no walk ko kam me emewulu the more at that moment in no area. I'll promise them more akoko. Okaze mma de mmụọ mezie ya abịa mgbuori ya efi da na mmụọ nọ n'iru de mmụọ at that instant na-ekpe ya mkpe efi whereas na ife akpa m ga-emenwu afford at that moment bụ ọkụkọ ife ọ na mmụọ dị stupid ịghọta ihe na-ekwu the aspect of asking if you should wait remember ihe mgbara gị bụkwa pattern of Ezinwa Anaedo. I am not telling you no general norm. I am not telling you no bụ otu a ka esi eme ya. I am just telling you my own decision personal to me. Your own may be different. The general idea bụ na mmụọ mere gị bịa mere mmụọ kwe mana Ezinwa anaghị eche until na mmụọ eme. That is my own personal to me. I'm not telling you. I'm not imposing it on anybody. Ka ị na-eme otu m si eme. The general idea bụ mmụọ imere m nke a bịa mere na mmụọ mere gị wee bịa Ezinwa anaghị eche. Hardly onwebeghị mmụọ mkpere mkpa nchegide ntị na dị mmụọ emezuoro m ya bụ ihe ahụ nkwuru tupu m bịa merie nke m. I remember oge during the oge irufu be ma anụ ụlọ m anụ this my bungalow that time m bịa were last card dị m n'aka jee nne gote oisi kwugodo na dị ụlọ nsị na ego adịrị m n'aka na m merie mana akụcha na m oisi m ego adịrọzi maka igote ezi gbamgbam and ịkụ gbamgbam na-eme estimate mgbe ahụ I was estimating between around 2 million to 2 point ịghọta mana 1,000 naira adịrọ nwoke na account so this phone 1 naira adịrọ nwoke na account. Kedu ihe m mere njekwuru one of the date na buy na okwu ogwuru udu na ebe ni njekwuru ya wita ọjị na mmanya si ya biko na ọsọ eme aka ka mgbe ahụ mmiri na-ezo akụchara m dị oisi mmiri na-ezo na-amụ oisi n'elu onye gafeta ọsị ha ụlọ nke anyị ekpuzie gbamgbam ka mmiri matọsi oisi ya na mekata otu a ifele juzie m alụ nwee gbara ọsọ jekwu ofu mmụọ na owu be anyị ma akpọ afọ ya jebe awari ya ọjị si ya biko onwe ihe mmejọrọ ụgbọala m mana biko na mmiri na-amụ ise nkọrọ na be m biko ya nchọrọ wee ego gbamgbam wee wa mkpe ya na ọ nọ mere m ya na mma abịa gburu ya ebunu this thing is hanging. Nsi na ọ nọ na ọ bụrụ na ọ mere m ya na mma abịa gburu ya ebunu enesi amị ha nwa orughado ebe 2 weeks ife wee bido mmewe na-afụta ife nsi yes na mmụọ mgbara okwu na ọ nọkwa ọrụ nwere ọsọ were iji ozugbo jegoro die ebunu gbuoro dị mmụọ wee rụzie ọrụ ruo n'isi orughado 1 month m mesịrị ife asef nrufu obe m chefuo maka ya ịghọta ha dịrị onwebụla mmụọ njekwuru jekpe mkpa ife nchegido nnọọ dị mmụọ mmezucha before m bịa so Ezinwa na-ekpe mmụọ mkpa kịta anụnwa that thing na-ekpe mkpa is already as good as done. That is it. So commitment and the consistency, no matter how little what you are doing to mmụọ, be consistent with it. That is why Inja hammer about this daily golf. It is one of the way of breaking protocols with mmụọ. Man, I'm okay alone. I have to stop here. This video is hanging and I don't like it. My name is Ezinwa Anaedo. I come for a total